welcome to my channel Sidra All-in-One TV. And today we are at Mahabula, crossing the road going to Fintas to play football and some netball games. As you can see, we are together with other Kenyan who they are going to represent us in playing the game. So we are crossing now from Mahabula Park. We are heading to Fintas Park, is where these things are going to happen. So just come, follow me, then I'll show you how everything is going to unfold there. So keep on watching, enjoy the view of this place as I show you how luxurious this place is and how they own most of the luxurious cars in this country. One of the cleanest road. Just have and enjoy the view now. Anyway, so unaona vile nyumba za hapa zimejengwa tu vizuri vizuri. They have one of the best design of houses, even though this place is in a desert place, but still they manage to plant trees. And like African being one of the favorite weather condition, but they keep on cutting trees. Here they plant trees in even in the roadside they plant trees. But these are deserts. Trees, they can survive only on desert. This is the double-decker bus, as you can see, and this guy with the bike is a delivery guy. If you are looking for delivery work, those are some of the work that you are coming to do. Coming to ride those kind of bikes. Wanasema money. Uganda pia alirudi Kenya. Wow, alirudi Uganda. Just check that Chevrolet pickup. Those are the kind of taxi car here. Here also. See how this building is so beautiful. Looking so beautiful. So beautiful, so beautiful. Majority of people here drive V8 cars, this big car. The kind of small car you see here, those are owned by expats. But the local people in this country, they drive big car like this one, V8, big car like this one. They drive one of the Lake Land Cruiser cars and the Chinese cars.
We drive one of the luxurious cars. Range Rover, V8, Bugatti, Lamborghini, name them. The motorboat. So this is Fintas, and the Fintas is from block 1, 2, 3 and 4, as you can see from there. So here kuna na njia hapa. Ile yako na collection bus. Ile naye collection zenye yako nazo. Hizi siku moja napiga nazo. Hizi gari mzee mimi vintage. Mimi lazima ndakuja kununua ka vintage hata ka KA something. Land Rover. Mimi kwanza napendanga wacha KA, hii KWX, KYZ, KYM. Sana tamu. Hivyo. Kuanzia hapa mahali pa baiskeli, hiyo boma yote hapa zimefungua. Leo hata ziko. Hebu ona hizo magari zote. Kwanza ona hizo zenye zimefunikwa. Kweli kuna tupa ngapi? That's one magari no means my friend. These are owned by one person. All this collection is owned by one person. See that Lexus. See this collection. When I grow up, One thing about her, this is what I want to have in my compound. Wote familia yote. Mabuka, manisi. Yaani wewe mzai ukifanikiwa, umejenga nyumba yako. This one person collection. Just imagine. He has one of the best collections. And still you can see he has other pack. Unaona kama hii ni ya kitambo hii. Oje. Ama ni uko shule.
Fintas Park garden now. As you can see it. This is how Fintas Garden Park look like. Nice place with a chilling environment. Speed imeongezeka. See how large is this Fintas Garden Park? Na picha collection. Na mimi najua nikipiga picha. Si hapa kwa simu, inaweza potea Facebook. Hata mimi iPhone yangu iliibiwa, picha zote zilienda. Polevi. Kwa mchele hapo hivyo. Ulikuwa mchele? Bwana unatetaje? Nililala hadi saa 4 asubuhi. Bado kwa hiyo club? Hata uzuri nilikuwa najulikana hapo, so walikujaga wakanipata, wakaniambia huyu msiaje ilala hapa hivi. Ndio ni sina simu. Wakaanza kuangalia kamera. Wakaona vile huyu alinitoa. Hakujulikana yule. Alishikwa. Wallahi. But sasa wenye waliiba naye ndio walienda na simu. So akakaa hapo Juja police station. Nikaamua tu nikamwambia wamtoe kwa sababu yeye sasa pia alitokwa. Ndio inaanja. Sababu alifinywa. Kwa anafinywa huko, but sasa akakataa kusema, like anasema yeye hawajui, walipatana tu. So here is where now the games are going to be happening. Nachukua video? Okay, nishakuchukua, ni maana nilikuwa nakutangulia. But nitaangalia nitakate yenye umeonekana. Kama umeonekana sehemu kubwa, hiyo na utabidi umeonekana. Nikubali vile iko. But kama ni part kidogo, How are you? How far? Bena. Mato kiari na shai ni aje. Acha nijaribu nione kama itachukua. Kina Mwirulio already washafika. Volbola. I said, wow. This is where I enter. Ama utaki kuonekana? Na Jaden ako wapi? Si mlitoka na yeye? Nimefanya nini mimi? Ndio. Akapi Jaden. Pale toroka. Akala form. Si ulitoka na wakina Eriko ama Simetoka na kile Jaden. Jaden kama wako na Alexa ndio tumekuja hapo. Nyinyi si mlikuja, niliona mkitoka na nani? Na Jaden. Wako tu.
Kwaje kibenyu? Bwana ni wangapi? Unaona hadi big boss hapa ile. Deng. Unaona big boss ile. Lao tidak muona. Chadi mzee wangapi tukipange, si ndio? Siulize. Kwa bado. Hiyo moto ndio